Eine Brosche taucht auf, wo sie nicht hingert, und de verschwindet, I ben so lies, wieder. Willkommen bei Klassik mit Lungen. Ich bin Ihr Gastgeber Henry. Die Sir Waxent Kries, von neugerigen Kopfen inspiriert, mich sagen, sie mir, von wo aus renn sie zu, ich, freu mich, immer auf ihr Gedanken, danke, dass sie hier sind. Lassen sie ans beginnen, die von flatterten leicht im Wind, als sich die Dorfbewohner von St. Aldhelm zum Sommerfest auf dem Gossington Lawn versammelten. Is war einer, dieser goldenen Nachmittag, an denon die Hecken von Bennen schimmerten, und der Duft von frisch geschnittenem Gras wie eine alte Melodie in der Luft hing. Unter den Ulmen wird Tee serviert, der Vater richtet den Marmeladen, Witterbird, und die Kinder, mit klebrigen Fingern von Karamellapfeln, jatten sich die Krocketkorb. Is war ein schien wie von einer englischen Postkarte, bis Mrs. Palgrave's Schrei. Die Luft wie ein Heruntergellens, Teitablet sie da vor dem Schrei gab, is die Brosche. Miss Marple war wie immer lies, ingetroffen, ein schlank Gestalt in Lavendelgrau. Mit einem Sonnenschirm, als Schutz wie, Ordursan, und die ihr Gedanken wären schon ganz mit Florence Cramptons eigenartigem Gesicht Sosdrack beschäftigt. Florence war keine Frau, die ihr Gefühl noch an hin siegt, und dennoch wirkt sie seltsam blass, und ihr behandschuft Hand zittert ganz leicht. Als sie ein Tass, Darjeeling von der jungen Maisie Rogers kennte. Miss Marple war die Brosche an Florence's Mantel aufgefallen, ein zart Silberfiligran, mit einem Saphir in der Mitte, ein Vertraut stuck an der Ducknicht. Dieselbe Brosche hat einst Lavinia Hesketh gehabt, die seit 3 Jahren verstorben war, und Miss Marple erinnerte sich daran. Lavinia hat sie jeden Sonntag in der Kirche getragen. Ein stolzes Erbe ihrer Mutter, die sie wiederum von einer ziemlich skandalösen Großtante mit kontinentalem Geschmack erworben hat. Da Lavinia hat keine Kinder, und ihr Besitz soll noch ihrer Beerdigung verkauft worden sein. Und jetzt war es wieder da, oder ein genau Nachahmung ist ganz Hubs, nicht wahr? Hat Florence mit einem verkniffenen Lächeln gesagt, als Miss Marples Blick innen tick zu lange auf ihr verweilt. Sehr mermelti, Miss Marple, obwohl ich mich an ein unliches Exemplar zu ihren Glob, merkwürdig wie manch die Designs immer wieder auftauchen. Florence's Lächeln wurde noch breiter. Dann kommt der Schrei. Alle drehten sich, Samrosen Spalier, wo Mrs. Palgrave stand. Die behandschuht Hand auf der Brust, den hat schief auf dem Kopf zittert sie auf den kleinen Gerteschepan hinter den Garten bieten. Da ist jemand da drin. Innerhalb weniger Augenblick war die Mensch engwachsen. Mr. Pritchard, der stemmige Gemüsehandler, rennt voraus, und ist die Schuppenturen auf. Ein Offetment ging durch die Grab zwischen, just ersten Blumentufen, de verschiedenem Kompostlag, die Leech von Percy Crampton, Florence's Schwäger, Synkopfing in einem unnatürlichen Winkel herab, und neben ihm lag unblutig Kell. Das Fest last sich im Chaos auf. Miss Hartnell, die Gerard Scones wirtelt hat, sank in einen Liegestuhl. Mrs. Palgrave weint offen, der Vater ließ den Bereich mit Phonon absperren. Florence Crampton stand, wie angewuselt da, den Blick auf die Leech gerichtet, ihr nun behansteten, Hand umklammerten, die Brosche, die unbemerkt
ins Gras Jeffelen war, Miss Marple hob is Liesoff. ALS Inspector Graves ausmach Bletchley Eintroff. Hat sich die Menjoff, ein klein Grupp Murmelander, Dorfbewohner verkleinert, an de Florence War in den Salon beglitet worden, wo sie sich ausruhen, an de Tiet kant, obwohl jedim Biobacter, klar war, das is ihr nicht gut ging. Gravur forsch, hat einen gestatzten Schnurrbord, und wer hält sich, abweisen gegenüber dem, was als Dorftieter bezeichnet, befreit die GGT-Rasch, matcht sich ein paar Notizen an die Schien bereit, den Worfel als tragischen Anfall zu bezeichnen, da Miss Marple die auf in em Korbstuhl in der Nähe der Rosen sah, beobachte in MIT ihren hellblauen, Augend saget nicht nutsch. Sie hat bereits Mariadinch bemerkt, die merkwürdig, Prosens, der Brosche, die scheinbar, MIT Lavinia Heskeths, Erbstock eitig ist, die Tatsache, dass Florenz, Rend de gesamten Festes, sogar schon vor dem Ort, seltsam Nervs war, der Blattfleck auf der Kell, der so absichtlich platziert schien, und der Dialekt Aufschlussrichstens, die Tatsache, dass Percy Crampton St. Oldhams bereits, nächsten Morgen verlassen, sollt noch einem Erbetorten, an der sehr öffentlichen Streit über den Verkauf des Hauses der Familie Crampton Rend, die Polizisten den Tattered Sickerten, schlendert, Miss Marple erneuert, in dein Heide Gurgdesch, kein Hammel schwett, torg Nieban ihrer Schulter. Der Duft von Zerster Genem, Thymienlagier, in der Luft, doppelt Broschen, doppelt Geschichten, mermelti sie vuar sitchen, aber immer nur ein Wahrheit, und dann ebenso lies, wanti, sie sich wieder dem Tiesel zu. Wo bereits der Klotsch an der Tratsch in die Welt kam, angefiltert, angepperfort, anverleg falsch, das, Geno dort, das, was Miss Marple, Erforman, oft die oft, lusrigstens Wahrheiten. In Derek flustet Mrs. Blenkensop, Boritz Mrs. Cartwright, na, ja, ich fand Florence immer zemlich hitzig, Arma, Percy, wobei ich word, nicht sagen das, der einfachst Mensch war, MIT dem Mann, süße Mentalbahn kant, und so fing is, und das Fest war vorbei, der Mord hat begonnen. Florence Crampton sah regungslos da wie, der Porzellan Spaniel auf dem Kaminsims. Ihr Hand, Quarenfest im Schoß gefaltet, die Foltenero Handschuh, waren Womdrack tief ingegraben, in der Stil de Gossington Sulens MIT Seinon, verblassen Aquarellen und leicht Mafagun, samt vorhingen, der streng nur, das langsam, ticken der Standort die still. Miss Hartnell hat Florence ein Tas, die gebraucht, die sie nicht angerührt hat. Miss Marples die still in der hintersten, XASSA beobachte sie. Florence's Blick war ins Leer gerichtet, is war dieser Leer Blick, den Miss Marple nur so gut kannt, nicht nur aus Trauer, sondern aus tiefer, disorientering wie sie, ernsteth wenn die Eigen, sorgsam gepflegt, Welt in sich zusammenbricht, Drogen in Garten wusselt, die Police, das Fest war wohlstandig, Abjabot, Stuhl waren gestapelt, Wimpel waren gefaltet, Marmalodingler werden eingesmolten, und weggegamt, auswollt man die, Spurren eins, Traums besittigen, Beverar sich endgültig in einen Albtraum verwandelt. Florence liebs, saget Miss Hartnell ließ, und blieb verligen neben ihr stehen, Gibtis Gemmenden, noch dem wer schicken sollen, Family Vielect, Dr. Fanshaw, Florence blinzelt unterschattelt, dann den Kopf, nein, niemand, Miss Marple beaut, sich sanft, vor, sie haben
ihnen schrecklichen Schock erlitten Sprechen, sie jetzt nicht, wenn sie noch nicht bereit sind. Aber ich frage, mich workt Percy in letzter, seid nicht getroffen. Ein leichtes Zucken hascht ober Florences Wang wiederholt. Sie langsam, mit Trakoner. Stimm, war, immer verstimmt. Das war Percys Charme. Matcht aus dem Elend tuggend. Miss Hartnell worked schockiert, aber Miss Marple nicht nur, als heit Florence ein, Bemerking ober das Wetter hat, und trotzdem saget Miss Marple's Sandfade.com a Zummfest. Wollt mit mir streiten, saget Florence, Gaustra über das Haus. What, das ich noch, vor Monatsend, Auschi, Miss Marple's Blick blieb an Florence's Gesicht hängen, ich dacht, das Haus, gehört, innen, das war, aber Percy hat plein, in einen Umzuwandel, hat, interessiert Partner, das behauptet, zumindest, und du hast nein, gesagt. Natürlich, habe ich, nein, gesagt, Dioceshaus, gehört meinem, Mann sollt mein Zuhaus sein. Percy hat nur das Haus Gognars Gerbeti, das hat ihm nie. Jeffelin, Miss Hartnell, hastet Wörligen, und ragt Eindeck auf dem Tisch, zurückt, hat keinen Schinn, jetzt, Kuberananginim, dingst du, reden, mermelti sie. Florence wanti ihr den Blick scharf zu. Hat auch keinen Schinn, so zu tan. Walt, mich Ruschelan, und die jetzt ist tot. Alle denken dasselb, nicht wahr, Miss Marple, wer tot, nicht. Sie faltit einfach, die Hand aber, Handtasch, und wortit, die Torfanit, sichlis. Inspector Graves trat mit bet neutral mean in den Rom. Mrs. Crampton, ich verstais, die sein sehr, schwierig, seit istais, sagt die aber ich muss ihnen ein paar Fragen stellen. Florence richtet sich leicht auf natürlich, ich möchte lieber das, weitermachen. Graves nickt, danke zunächst einmal. Wo genau wären sie, als Schwäger, Jeffenden, wurde Florence's Kiefer spannt sich an. Am Tisch, mit Miss Rogers under Mrs. Pritchard, sie kennen sie fragen das Worden, wer sagte und ich, ging Curzins Haus. Mein Brosch hat sich, gelist undichwalt, sie nicht verlehren. Miss Marple dritte leicht den Kopf, die silbern Brosch, die sie hut getrogen haben, fragt sie sanfett. Florence sah sie an, und die Tevis flackert, in ihren Augen auf Jawerhem. Ich habe schon früher, bewundert erudert, Miss Marple leichthin. Erinnerte mich an ein, ganz an Liches, Florence antwortete, nicht die Irrfinger wanderten Zürich, in ihren Shows, und begannen, Erniet, ließ Züringen. Grove fort, und haben sie mit Mr. Crampton gesprochen, als sie zurückkommen. Nein, sagt Florence schnell. Ich bin im Aus dem Weg gegangen, ich sah, in oft die Rosen zugann, und etwas über den, Schupan Mermel, ich dacht schmollen, wiederholt Graves. Schmollt immer, wenn seinen Willen nicht bekam, Miss Marple verfolgt den Austausch schweigend, ihr Gedanken wären, Kurs, Wonders, die Wonderbrosch hat sie wieder einmal beschäftigt. Nicht nur das Design war, ihr vertraut Ortstei Abnetzung. Lavinia Heskeths Brosch hat, innen winzigen, Kreuzer, am hinteren Verschluss, den Miss Marple inmel bemerkt hat, als Lavinia sie noch, der abandondacht, habnom die Brosch, die Florence hut trug, die jets, irgendu, versteckt war, hat denselben Kreuzer, dat wherein Lavinia's Besitztümer verstigart worden, nicht wahr, se den, sie waren nicht alle, Graf befragen, ging vita, rutenemjig, aber bestimmt.
Erkendeit, sich noch Florences Verglutnis, zu ihrem Schwäger, noch Finanzielan, Ingelagan hitten, obi sie Besack, im Haus gehabt heiten, on de one sie Percy's letzten Mal Leben Gisahan hat. Florence Antwertat, MIT Nappen, Sacklichen Aussigen, ihr Auftreten, Gelassener, als Zuver, als Heitai, over den Schockday, Wort verderingt. Schligglich want die Sitchgraves an, Miss Marple. Onde sie, Miss Marple haben sie, Mr. Crampton vor dem, Warfel Gisihan, ich, sa in der Nähe, der Rosenbeet auf an der Ab, gehen, sagte sie ruhig, wort aufgeregt, telefoniert, MIT Gemendor, Gartenmauer, ich konnt nicht drin, was sagdebar, bendit, das Gespräch ziemlich, abrupt, haben sie gesehen, MIT wem gesprochen hat. Nein, aber ich habe die Wort nicht beversi, Unterschritt geharrt. Graves matched sich ein Notiz, und blickt dann auf. Interessant Florences Augen Warrington sich. Glauben Sie, dass Gemenanders daran beteiligt war? Graves sucht unverbindlich die Achsel. Ich sammel, im Moment nur Informationen. Wieland dank für. Ihr seid, Mrs. Crampton, ich schlage vor. Sie bleiben vorerst zu Haus. Wir müssen uns vielleicht bald noch einmal unterhalten, nach dem Gegenan war. Sank Florence in den Sessel. Alle glauben, ich sei es gewesen, zeigt sie, sogar sie. Miss Marple nicht wahr. Miss Marple stand ließ auf und nahm ihr Tasch. Ich glaub, sagte sie freundlich. Die Lut sind sehr schnell dabei, annehmen, zu treffen, und geschelt worden, oft die falschen Geschichten ersglet. Aber Geschichten entwaren sich von selbst, wenn man bereit ist, den richtigen Fäden zu suchen. Sie hielt in Ichwort die Brosche gern irgendwann noch einmal sehen, wenn du Lust dazu hast. Einfach die Handwerks kannst du bewundern. Florence antwortet nicht, ihr Blick wandert wieder, zum leeren Fenster, drogen bewett, ein Preis, die Hortensien, und in der Fern schildert, die Frau D. Fowers, ihre Schwäger, bereits Telefon die Irregnas, Detags schmuckt dabei einig passend, Einzelheiten aus, einen dramatischen Effekt zu, Ursilan, das Dorf hat bereits MIT-Spekulationen begonnen. Da Miss Marple wusste, dass man Gerachten nicht auf Anhab Glauben schenken dürft. Die Lutlogen nicht direkt, zumindest nicht immer, aber sie erzählten die Version der Geschichte, die sie glauben mussten. Und dort war die Wahrheit oft am besten verborgen. Am Morgen hat sich das Dorf St. Aldhelm in Junen eigentumlichen Zustand des Unglaubens, Einglaubens, Einglot, der noch eine Mord herrscht, die Orange, whereon einen Zentimeter weiter giftnet, die Stimmen whereon zu einem aufgeregten Pflastern versunken, und der Alltag wurde mit berichtet, verrichtet obwohl die Welt nicht untergegangen war, hat sie sich unbestwertet Pound. Berdert im Postamt Greystone war Mrs. Emmeline Taverner, die erst, die den Verdacht, in Wortfast, Merk, dir mein Wort, is war Florence, saged sie, und reicht Mrs. Ferris, MIT an Tiger, guelt ihr Wechselgeld, kein Anfall und Arch, kein Einbrecher, ist immer, gemmend, aus der Nahe, hab ich schon oft gesehen, nicht wahr, Mrs. Ferris, die inset Florence's Bridge Partnerin gewesen, waren ihr immer noch wir Schilling schuldig, sagnietz, 11 war die Luftwaller-Theorie. Der Milchmann hat, in der Watch, souveränen Streit zwischen
Percy und einem Bessaker mitgehört. Mr. Latchet, der Organist, der Kirche, behauptet. Percy sei, kürzlich, zu einer Betrachtklitschen, Summa, gekommen, irgendetwas, MIT-Land, Dijong, Maisie Rogers bestend darauf, Florence M. Morgan einen Brief, zerigen Gissihan, zu haben. Und Miss Hartnell, die selbsternend, moralisch Richner, Deydorfs, Feud, Duster, Hinzu, Florence war noch der Verlorenen, letzten Blumenshow nicht mehr dieselbe, Ease war Ailes, zemlich Schwindler Jand, Miss Marple-Geschichte, nicht zu den Ratstenten, sie sah zu Haus in ihrem gepflegten, Wansemir an Spitzindiken, oft den nien balancieren, Andelas in Ruhe, in an Brief, den sie vor Inigen Woken erhalten hat, in an derir, non seltsam, aktuell erschien, bar war von Eleanor Hesketh, Lavinius nicht, geschrieben in schneller, aber en mutiger Handschrift. Eleanor hat sich noch in Ohr spend für einen Frauen Severien in Bath erkundigt. Nichts Ungewinnliches, Abjusian von der Bielkufagen Erwannung einer Silberbrosch, die tongt Lavinia stets trug, ke Eleanor hat sich gefraget, obi Miss Marple sich erinnerte, was daraus Jordan war. Demals hat Miss Marple nicht viel, darüber nachgedacht, jetzt schon. Am Vertel noch 12, Klingelti is an der is war Inspector Graves, der mighty dem hat, in der Hand leicht, nerves worked. Miss Marple kennt ich kurs MIT, in an Sprechen, sie fort in MIT, ihre Blitzen, Elegance hierin, natürlich, Nemon, sie Platz, McTensie, Lent, Nam, Ebor auf dem Stuhl, Kamin Platz, where haben Gerard, den Vorolfigan, Borolthigen, Bericht de Garrix Meisiners, Erholten, began unde.com gleichser Sasch, Mr. Cramptonstarben Stumpfer, Gultingwerkung die Niban im Gefandin, Kelpast Zerwand aber sie sind, nicht abersut, das is Daiwoff, East, Schloss Miss Marple sanft, Graves sa baruscht aus, nein. Das Blottmuster war falsch, ein Fleck higher, ein Schmeierer da fast, Platzgert ande da, war is da, and zorad ja os, obi jamond gewollt heit, das sie gefunden wird, das let die Maglichkeit, na das die ichtwaf noch immer, vermisst word. Miss Marple nicht an der Faltit, die Hand, ich nehm an, sie haben das Gelhande, durchsagt, durchhaus, sonst ist im Chapun nicht zu finden, und der Och sonst fällt, Lot Gortner, nichtis aus dem Worksogestand, Miss Marples Augen funkelten. Komisch, nicht wahr, das Marder, oft weniger, Fantasy haben, als man denkte. Sie benutzen entweder das, was ihnen im Nachsen ist, oder das, was ihnen im Nachsen uschen soll. Graves ranzelt leicht die Stirn, was auf Vorsitz schlägen lässt, wie oder im Streit, der hisslich wurde, aber hinter her, Gerard noch genug Zeit für, ein Jordnung hat, azog ein kleines Notisbuchhaus, seiner Manteltasch, Satz, nicht bis sie unterschritt, glauben sie, dass Demot Florence Gemont war. Miss Marple oberlegt, das ist durchaus wahrscheinlich. Percy war nicht Gerard für sein subtilet pikant, hat ganz offen über sein Plan für das Unwissen gesprochen und die seinen anmat, über Florences sagerlichen Verkauf. Graves notiert sich etwas, dann sigert, und da ist noch etwas. Ich habe heute morgen MIT einem gewissen Richard Fallow gesprochen, sagt ihnen der Name etwas. Percy's Anwalt, glaub ich, sagt Miss Marple.
Genau lot follow hat Perseerst vor wenigen Tagen sein Testament gin sein gesamter Besitz. Das Cottage, die Bankotiban, die Aktien, sollt einer Frau Nomens, Miss Celia Radstone, wer macht worden, Miss Marple hab ein Augenbrau, nicht Florence, nein, Miss Radstone. Wer haben sie noch nicht, Jeffenen, wie interessant on de Ausschlussreich. Graves sa sien, sie schannen nicht beroscht zu sein. Ich bin selten beroscht von den Verworrenen, wer zunder Zuneigung Inspektor. Besonders, wenn dies wer zu anfangen zu. Erworgen, Graves klappt sein Notizbuch zu. Da ist och noch, die soch Mit der Brosche, ja sag ich, Miss Marple Mit einem, Flag von Belustigung. Das Duplikat, sie glauben, ist ein Fälschung, nicht genau, ich glaub, ist Lavinia Heskeths Brosche. Oder zumindest die sie in der Öffentlichkeit trug. Aber ist durchaus möglich, das ist noch ein Zuit gab. Ein Kopie. Lavinia hat nämlich, vor Jahren ihnen, einen Ormakor aus Tunbridge Wells. Glob ich der Repliken, sehr mocht, holt mir. Ahabi, ihr einmal, ein Kopie, angefertigt, für die Ries, das Original sicher auf Subiwaran, Graves blinzelt, also kennt Florence die Kopie tragen, das kennt sie, aber andererseits, fügt Miss Marple sanft hinzu, kennt sie das Original tragen. Die Frage ist nicht, ob ist oder falsch ist, sondern, wie sie in ihren Besitz gekommen ist. Rand Graves sich verabschiedet, start Miss Marple aus dem wann sie der Himmel hat, sich leicht buhigt, ein grau wokendig hat, sich über den Hagel zusammen giesigen, in Dörfern ging Florence Crampton zugig auf den Dorfplatz zu. Den Mantel bis, zum zugeneft, den Blick noch, worn gerichtet. Ein Gestalt kruzd ihren Weg, ein junger Mann in Tweejack an de Palerten Schuhan. Miss Marples Blick verengt sich. Es war Owen Burkle, der Lehrer aus dem Nachbarn, Florence Beachstettin kom, aber diart, via den Kopf dretta, am ihr zu folgen das, beduti das, sie matcht sich ein Notiz, in bold anzurufen, kurz darauf klingelte das, Telefon de Miss Marple, ertend ein etemlos Stimm, ich bin's, Maisie Rogers, ich glaub, ich habe, etwas schrecklich, falsches Gitten, am tief Deutsch, Maisie sagt, Miss Marple ruhig mir eils, gab ein Pause, dann, ich habe, etwas gefunden, hinter dem Gartenschuppen, ich wollt eigentlich nicht behalten, ich war mir nur nicht sicher, und was hast du gefunden, liebs? Maisies Stimm wurde so, in am Flüstern. Ein paar Handschuhe Mit blatt an den Manschetten. Miss Marples Augen Warrington sich. Keine Sorge, sagt sie. Komm, Director. Und bring sie Mit. Drogen Verdikten sich die Woken, und warfen einen sanften Schatten auf die Gas. Ein weiterer Faden war gesehen worden. Und der Wandteppich, so ordentlich ugergt haben mocht, begann sich aufzusolzen. Die Jahr auf Miss Marples Kaminsims hat gerade zwei geschlagen. Als Maisie Rogers eintroff, atemlos an de Bleik, Mit zerzossen, locken und weit aufgerissen Augen vor nervöser Schuld. Sie hielt ein kleines Paperpäckchen in beiden Händen. Es kennt jeden Moment explodieren. Miss Marple empfing sie an der Tür, ruhig wie immer an der Fort. Das Mädchen, Mit sanfer, Hand an der warmer Stimm, herin, komm herin, liebs. Ich habe gerstenti, gamote ist kühlend, aber trotzdem sehr stärkend. Setz dich an de Wirs an,
was dich bedrecht, Maisie zigert, under umklammerd das Packet, als kent siesich, dadurch, irgendwie bellesak, sie war, erst siebzin, an die hat die großen, ogeneins keins, das die Konsequenzen versteht, die sich als Erwachsene ergeben wurden. Ich habe nichts gestohlen, sagt die CMIT Brutschger Stimme. Ich wollt is wirklich nicht verhimmlichen. Ich war mir nur nicht sicher, was is war, zumindest nicht am Anfang. Miss Marple tätschelt ihr Hand. Niemand wirft ihnen irgendetwas vor, Maisie. Sie haben sich gemeldet, und das spricht sehr für ihren Charakter. None was haben. Sie hat Maisie faltit das Papierpaket mit zitternden Fingern auseinander. Darin lag ein Paar Damenschuh, blass taubengrau, feingent und die unwirkenbar teuer. Miss Marple büht sich in her Herren. Sie waren leicht mit gerade bespritzt und den inneren Manschitten befanden sich, kaum sichtbar, aber unwirkenbar. Dunkel Flecken, getrockneten Blut ich. Habe sie hinter dem Gurg, Teschepan, Gussehan flüstert, Maisie, hinter dem Komposthaufen, versteckt zur stacht ich, ren Violekt, Gartenhandschuh, aber als ich sie aufhob, sie verstimmt, Miss Marple drehte die Handschuh, mit großer Sorgfalt. Ihr, Ogon Warrington, sich leicht ALSC das, Innenfutter betracht die dort, war ein Monogramm, schwach, aber noch lesbar gestickt, FC Florence Crampton, haben sie das niemandem sonst gesehen, fragt Miss Marple, Maisie schüttelt hastig den Kopf, nein, ich bin noch hausgerend, ich wusst nicht, was ich tun sollt, mein Mutter war sofort, zum Pfarrer gegangen. Ich dacht, du wusstest is besser. Miss Marple schenkt ihr ein Seltins Lakild. Das war sehr klug von innen liebs. Sie faltit die Handschuh, sorgfältig, zusammen, und verstaut, sie wieder, in Packet, dann stand sie auf. Sie in ein klein Holschachtel, auf ihrem Schreibtisch, zulegen, Maisie sa nerves, die unterklappt mit dem Fugegan, das Stuhlbein. Meinst du, das bedeutet, dass sie is, getten hat, dass sie ihn umgebracht hat? Miss Marple hielt, in bever sie antwortet, is bedeutet nur, dass Florence in der Nahede totots war. Violekt bedeutet is och niets, vitar eber die Wahrheit, wissen sie, meldet sich selten von selbst. Sklar, man muss sie ans Licht locken, behotsam aus den Iken, die Lut zu ignorieren, versakon. Maisie kot nochimer auf ihrer Lippe, als is erniet an der Hauster klingelte. Miss Marples Gesicht zostrak, andert sich nicht, obwohl sie, sich sujiger, als sonst bewet, als sie sorto ging. Vor irutor stand ein Mann, denn sie seit Jarun nicht mehr, Giesahan hat, Reverend Edmund Chudley, Emiliger Kaplan, einer Kustenschmeind in der Nähe von Westgate, a war grows on der Schlank, an sein Wirknefins, Giesect, Lee seinen, instinktiv, an Amen, das a missbilliget, was och immer man Gerard getten hat. Miss Marple sagt mit steifer Heiflicket, ich hoff, ich stör nicht. Ich bin Gerard, erst wieder im Dorf, angekommen, an dem Hewe von dem Schrecklichen, Worfelof, dem Fest, gehört, Miss Marple hab ein Augenbrau. Reverend Chudley mein gut, ich dacht, sie rin dauerhaft in den Norden gasagen. Ja, das hat ich, aber ich bin, zurückgekehrt, am die Angalagon meiner, tonkt zu regeln, du erinnerst, dich vielect, sie ist, letzten Winter gestorben, sie war an Cousin der Family Hesketh, Miss Marple erinerte sich, tonkt,
Eugenia, bei ein Hyundai im Vorlieb, vertrokanon, sherry ich, versti, kommen sie, hierin mekten sie die, nam das, angebot, an nam formlich, sinnen hat, ab onder betrat, den Salonmäßig. Berascht von seinem Anblick, stand rasch auf, macht einen nix, unter dem Vorwand, in der Kutsch zu helfen, Hinaus Miss Marple schenkt den, inzwischen, ganz abgekolten, Gerstentee einanderreicht in dem Fachrohr, sie haben erwähnt, dass sie von dem Würfel gehört haben saget, sie natürlich, ein großer Schock für das Dorf, in der Tat, ich kannt Percy Crampton flachtig, kein sympathischer Mann, obwohl ich das nicht sagen sollt, oder, führt mit einem gezwungenen Kikorn hinzusi, können in meinem Salamofen sprechen, erwidert Miss Marple, hat die Engwanheit, sich überall feind zumachen, kanton sie Florence och, Florence, asiget, wer kanton uns, Maukers, Miss Marple wortet, Reverend Chudley, Rospert sich, ist, will jahr Bever sie Julian, eritet, sie, war demels Eingangs, an der Frau, Temperament wohl, Scharfsgang, Schandemels, wurde Ober, Stolz, gesprochen, hundabor, etwas, das sie, getten hat, und das ein, Hausen gestelt, aus dem Ort ihr stel kostet, verstehen sie, ich war nur Kurs, im Dorf, aber die, lut reden, Miss Marple, nicht nächtendlich das Tanzi. Vor allem, wenn dahinter, etwas unos gesprochens, steckt a Mustard sie, haben sie, Florence im Verdacht, Miss Marple antwortet nicht direkt. Ich glaub die Situation ist komplizierter, als es scheint, sagen sie mir, Reverend kennen sie sich, an urgent etwas über Lavinia Heskeths Nachlass, noch ihrem Tod, ihr nur das angesicks Family beschieden war. Ich erinnere mich gehört, zu haben das ein, till ihrs, schmucks einer, Kirchenauction, gespendet, wurde ander, Sogden, Florence Hebiaus, sentimental in Grunden, etwas, davon, mitgenommen, ich verstehe der Fahrer trank, sinantiaus, verabschiedet, sich steif, an der verabschiedet sich Miss Marple, stand am Fenster an des AM, noch via die Strage hinunter verschwand. Später, Nachmittag, wagt sie sich selbst ins Dorf, Anblick am einen Brief auf Sugaban, dat ihr, eigentlichs, Ziel war, das bescheiden Huschan, gleich hinter, der Grundflock, Owen Burkles Wohnsitz, sie fand im Garten, wo sich mit mehr Flies, als Erfolg aman rie Feuerbohnen kommerti, begrot sie hifflich, beroscht, Miss Marple wienet. Guten Tag, Mr. Burkle, ich hoff, ich stor sie nicht, bei ihrem Bohnenkampf. Latscht ungewischt sich den Schmutz von den Hinden. Nein, wirklich nicht, obwohl sie, so innen schinnen, darf ich ihnen ein Frage stellen, ober Florence Crampton, sein Gesichtsdruck von dirty sich, keine Angst, sondern ein Anflug von Vorsicht, ich habe sie, gestern mit ihr, sprechen sehen, vor Miss Marple sanft fort, noch dem Fest Workers, sage da sie workt abgelenkt. Nun ja, wir kanton uns lästis, jar besser, Beveries mit, Percy schwierig, Verda schwierig, blicktweg, hat mich gorent, meint, ich werd mich, in Mission, dass sie, keine Gesellschaft brocht. Miss Marple legt den Kopf auf schief, und wollt sie ihr Gesellschaft. Owen sie gehört, ich weiß nicht mehr. Gab Momente, da schien sie zu wissen, under, da hat sie sich,
Verschlossen, alles obce, etwas verbergen word. Miss Marple dankt iemand die ging bold darauf. Owen blieb mit zinem vieren bonen beat on die sinnen, onruigen gedanken Zurich. Alc Sue, ihrem Cottage zurückging. Begann leicht zu nieseln, kein Wokenbrock, sondern die Art von Nieselregen, der die Konturen dadurch verschwimmen ließ. Sie dacht an die Handschuh, die Brosche, das Testament, an die Rückkehr, die Reverence. Ein Dorf war nie so still, wie schien. Hinter jedem Vorhang verbarg sich ein Geheimnis. Und hinter diesem Heier verbarg sich ein Marder, gemmend Kluges, gemmend Versichtiges. Da Miss Marple hat begonnen das Muster in der Kie not zu erkennen, Gunde sie wast, der next Fäden an dem sie Word nicht holten. Am nächsten Morgen hat sich dernes Hellrigen gelegt, an de St. Oldhelm glanzt, die gepflasterten Weege waren feut, an de die Luft duftet schwer noch levend, Uendimus, da. Die Atmosphäre war so frisch aber, als anderals heiter, misstrauen hat, sich wie ein hartenmäßiger Nebel aber, das Dorf, gelegt an de prigd Jeeds Gaspreck, jeden Blick, aber die, decide Gemus Handlers, Jeed, tas, Lauwarmen, Tees, der in Betretenem, Schweigen, eingeschankt wurde, die Nachricht hat sich, Haram Gesprekan, die Handschuh, die Maisie Rogers hinter, dem Gergdesche pon Jeffanden hat, waren none in den Hinden der Police. Inspector Graves war in diesem Morgen nicht nur einmal, sondern zummel dabei beobachtet worden, wie Florence Cramptons Haus betret, und die Dorfbewohner begannen, mighty gedämpfter, intense darüber zu sprechen. Miss Hartnell, die, mit einem Korb, Eiern an de triumphierendem, Gesicht Sausdruck, von Ehren Besorgungen, Zirkum, hat keine Hemmungen, auszusprechen, was Vieljets flusterten. Nan ist Dog, ganz offensichtlich nicht wahr erklärt. Sie Mrs. Blankensop, in der Gas neben der Kapelle, blott en Handschon die fragliche Brosche, und die langriger Streit, mit der Verstorbenen. Ich Schatz, wir brochen uns nicht weiter mit Speculation, auszuhalten, Mrs. Blankensop schürst nachdenklich die Lippen, aber der Junglehrer, Burkel, würde, ohne der nicht wora woken dabei, beobachtet wie mit Mr. Cramptons UND hat Percy nicht gedroht, in wegen einer Meinungsverschiedenheit beim Schulrat zu melden. Miss Hartnell schnieft, das ist nur Rihenzigen. Audem kommt mir der Jung Oin nicht wie ein Marder vor. Florence hingegen wirkt schan, gemürsk, und nicht zu vergessen. Keine Kinder, und ihr man ist seit seches Jahren tot. Allein in diesem Haus, zu leben, mit zu wählen, Erinnerungen und zu wenig Gesellschaft, das macht bitter wissend sie. Miss Marple die, direkt hinter der Ligaster Hinre stehen geblieben war, unterbrach in nicht sie ragt, lediglich ihr Handschuh zurückt, und die ging Vitor in Richtung Grundflack. In ihren Gedanken wurde das Bild klarer und komplex. Florences Handschuh waren blutverschmiert, so viel war nun bestätigt. Und daher must Miss Marple unwillkürlich deren denken wie merkwürdig war, dass sie so achtelos, zurückgelassen waren. Florence war keine achtlos Frau, stolz ja manchmal starr, aber nicht achtlos. Sie kennt schon Frauen wie Florence Frauen, die ihnen großteiliers, Erwachsenenelens, Demut verbracht, hatten Ordnung, Routine und den Anstand souverän, sehen zur Kunbeweis, nicht hinter, Komposthafen, sie versteckten Dinge in Nadosen, oder Kekstassen, unter falschen Schubladen oder in Leinen gewickelt im hinteren Teil von Kleiderschränken,
nicht hinter einem Gurgdeschuppen, das bedeutet, wenn die Handschuh, ihr Geharten, hat sie, jemand dort platziert, jemand dort borda, das sie entdeckt, wurde, oder zumindest, dacht, iord, das, dieser Gedank rift noch immer, in Miss Marple's Copy vieles, sie in die Willow Lane, und sich dem Beschedan wees Gatonchen Hushan von, Inspector Grove en Hurt. Is, war angemelkt für in Besseck Suhaus, zu empfangen, da Miss Marple hat sich in Dorfanglen, heiten selbst, gegenüber der Police, Lingest, ein Guss Höflichkeit, Graves findet die Tür, in Hemsermul und des Anekt Vergaros, aber ganz offensichtlich unter Zeitrack. Miss Marple sagte on de Trot Zersit, ich nehm an sie haben, noch weiter fragen, oder antworten, will kein Bichon von Biedem, antwortet CMIT ihre Jawanten Sanfeit, ich word sie, nicht lange aufhalten, fort sie in ein schmales, Wanjimer, Woller, Papier und Akton, in dem der Duft von Fittentabak in der Luft hing. Auf dem Beisteltisch lag ein Giftniet, AKT, Percy Cramptons Gurixmadis Perchik, dessen Ränder, sich bereits, vom Lesen guelt hatten. Grov bedeutet ihr, sich zusetzen, und die Nam auf dem Stuhl gegenüber Platz. Sie haben die Handschuh, Gisihan sagt die Ohr, ohne Umschweif, das habe ich, antwortet Miss Marple. Maisie hat sie mir gebracht, bever sie dir gebracht hat. Sie wusst nicht, was sie tun sollt, das arme Mädchen. Graves nicht Kurs, sie geharren Florence, Zeufelos monogrammiert, und das, Blut stimmt im IT Cramptons Blutgrab überein. Wir warten auf die endgültig forensisch Bestkeigung, aber es wird mich überraschen, wenn das Ergebnis anders ausfiel. Miss Marple legte den Kopf schief, und der Doch USA CMIT leicht hochgezogen, Augenbrauen, an. Sie glauben, och nicht, dass sie es getan hat. CIGDC sanfed, Graves lehnt sich suffisant zurück. Ich kann es, noch nicht laut sagen, aber es gibt laut kon, zum Beispiel der Winkel, der Schlag zu hoch, für Jamonden von Florence's Grage, der in unerbittlich, Kraft oder Heitlanden kennen, und die Wunden duon auf einen Linkshänder hin. Florence ist Rückschinderin. Das habe ich render Vernemang selbst sie hat ihnen erzglet, dass sie Kurs vor dem Mord ins Haus zurückgekehrt sei, sagt Miss Marple, ihr Brosch zu holen. Graves nickt sie, sagt, sie sei im Vorderan Salon gewesen, sie den Tumult hört. In der Zwischenzeit hat sie niemand gesehen. Praktisch signierte Miss Marple, und da lut die Brosch nicht. Ich glaub, Diocese, Detail kennt bei genauer, Betrachtung aus Sajik Riftegor, sin als die Handschuh. Graves rebsich die Schilfen, queer untersuchen, och die Celia Radstone. Niemand scheint sie zu kennen, zumindest nicht hier vor Ort. Wenn Crampton ihr Eels vermacht hat, muss sie im Wichtig gewesen sein. Aber im Umkreis von 30 Kilometern gibt es keine Adresse. Keine Arbeitsstelle, unter circend, unter diesem Namen. Ein Geisterbin saget, Miss Marple liest genau. Miss Marple stand auf. Darf ich den vorschlagen, dass wir uns nicht auf die Angeklagten konzentrieren, sondern auf diejenigen, die davon profitieren. Ich glaub, es ist nicht Florence, deren Geheimnis wir aufspüren sollten. Auf dem Rückweg durch das Dorf dacht Miss Marple en den Jungen, man Mitty, den Sauberen, Schuhan den unordentlichen Gefühlen, Owen Burkle sein, bericht hat, etwas, beunruhigendes an sich. Hat irrwend, Florence habe sich abgescott, Seawork, angstlich,
aber, wover, oder, von wem, sie beschloss, den längeren Weg zurück zu ihrem Cottage zu nehmen, an der südlichen Heck de Crampton anwesens vorbifort. Es war ein schmäler, schattiger Weg, der nur selten benetzt wurde, außer gelegentlich von einem Handybesitz oder einem Brief war. Als sie sich der Gartenmauer enhört blieb sie stehen. Dort ein Stock auf Guld Erde in der Nähe, de Hinterturs, nicht groß, nicht awfully geboren, frisch, sie backt sich ihr, nie protestierten, leicht und untersucht is. Jemand hat etwas Kleins ausgegraben oder vergraben. Die Erde war umgegraben, eben nur an der Oberfläche. Sie fand einen abgebrochenen, des Weg in der Nähe, und testet vorsichtig, damit Nochi Devos Herz. Instauf quickelt, vorsichtig zog, sie is heraus, entfüllte das Leinentuch, darin befand sich ein Steinstugel, wie man in Kuchen oder Gorten verwendet, schur und glatt anden, einem entgetrocknetes Blatt. Miss Marple starrt is einen langen Moment an die Handschuh, die Brosche und jetzt das, sie wickelt das Touch wieder ein, legt den Gegenstand vorsichtig in ihr Handtasche und die Standoff. Bei der Tatouage habe ich sich keineswegs die Kel gehandelt, is war versteckt worden, aber nicht gatt, wie leicht würde der Anschlag von jemandem gestreit, der nicht wusst, das Mord. Wie alle Fabriken OS, Leidenschaft oder, wers with lung, white vinegar, sauber, ist, als man denkt. Miss Marple ging weiter, die Strage entlang, ihr Schritt langsam, ihr Gedanken schneller. Jemand in St. Aldhelm fort, ein Offerung oft da die Hauptrollen wurden, mit den falschen Leuten besetzt, und der nächst AKT sollt beginnen. An diesem Abend als die Dämmerung sanft über St. Aldhelm Hirnbruck, erstrahlt das Dorf in Sun von Bernstein an de malven Farben gas flackerten in den Fenstern hinter zugesogenen Vorhängen klirrten Lies Tedison, dat door Frieden war Illusion. Ein so glottig bewahrte Oberfläche unter der Sitzdunkler Stramangen Regenten. Miss Marple sah in ihrem Wohnzimmer, der frisch ausgegrabene Stase lag in Eintouch gewickelt, neben ihrem Korb. Sie hat bereits Inspector Graves angerufen, word den Gegenstand morgen from abholen. Vorerst begnogt sie sich damit, das Gewicht de Gegenstands still im Schatten zu lassen. 10% wie ein Onoskistroschen Frage. Ihr Gedanken wären jedoch als anderals ruhig. Die Tatouage veränderti die Geschichte, die Platzierung der Kehl, die von Maisie gefundenen Handschuh und de Florences Schwankens verhalten, all das schien Elemente einer Inschienerung zu sein, als natürlich Schuld jemand versagt, mit dem Finger auf jemanden zu siegen. Den Blick absulen kann, die schien mit einer ansprechenden, an der passenden Geschichte zu beschädigen, und Geschichten, das wusst Miss Marple nur zugat, waren selten, ordentlich, zumindest keine echten, sie standoff. Napt ihr Strickjack zu an de Trat, hinaus in den Band, die Luft, Workel an de Duft it, schwach noch Giblet an Torfrock, sie matcht sich auf den Weg zum Crampton Haus, desmal nicht, am Florence Zusian, sondern jemand, ganz anderen Deutsch, die Hecken der City-Hauses fort ein schmeiler, fadsam Götterhaus, einem schlichten, steingebt an dessen, one Defu im Parengte, liegt brand, und durch das Affin schiebe Fenster drang einstim, ließes men liches, lek Miss Marple,
unhurt sich dirt or underklopt lease, noch in a moment. Finit sich, die Tür on the gab, den Blick auf, in an großen Mon in den, van Fiskeren frei, mit roan, hinden, in die einem scharfen, fasthandischen Blick, Iswar, Robert Haskins, der Langridge Gürtner, de Anwisens, on die einigen, Berekten Zufulch, der einzig Mensch, dem Percy Crampton Gemmels wirklich vertraut hat. Miss Marple sagte nicht unfreundlich, aber zirkeltend. Guten, abend guten. Mr. Haskins versayan sie die strong. Ich wollt Ihnen ein paar Fragen stellen. Ober Mr. Crampton. Haskins lent sich an den Toremann. Hutsütig stellt jeder Fragen. In der Tat, aber nicht immer die Richtungen. A Hob leicht amusiert, die Augenbrauen. Darf ich reuankommen. A Siegat, dan Fenity, a die, ter weiter, der in innerem War, klein, ordentlich, und die maskulin. Ein einzelner Sessel, ein Kessel auf dem Eisenherd, ein Holstisch, auf dem Sotkotkalage an de Garten Schirren verstreut lagen. Ich würd sie nicht länger aufhalten, sagt Miss Marple, on de Lies sich in dem Stil nieder, denn ihr Anbot. Sie haben eng, mit Mr. Crampton, zusammengearbeitet. Sie kannten ihn besser als die mein Son. Anderen, ja ich, habe mit gearbeitet, kannt ihn. Ich bin mir nicht sicher, ob ihn jemand kannt hat, a Feind. Haskins schnaut ließ, dieser Mann hat selbst einen heiligen Zoom, flachen gebracht. Hielt sich immer für den Klagsten im Rom, bis noch Julians Tod, behandelt Florenz wie ein Gerpäß, Macbellstück, das ihm nicht besonders gefiel, hat Gemmels davon gestbroken, das anwesend zu verkaufen, ständig, hat einen Deal, mit ein paar Leuten aus der Stadt, sie wollten das Haus in ein Internat oder ein Kursentrum, oder sonst was lacherlichs verwandel. Florenz lent ab, an die Awar monatling wattend, an die Brosche, fragt Miss Marple sanft. Haskins SAC beruscht an. Welch Brosche das, was Florenz Zumfestrug. Ein Bessendier stuck Saphir und Silber, auch so, ich. Erinner mich ein. Oder, zweimal Mrs. Cramptons Mantel. Sie henzu, haben aber mehr, weiß ich nicht, darüber. Sa wortvoll, aus, Miss Marple, mustert in einen Moment lang. Mr. Haskins, kennen Sie Miss Celia Radstone, jetzt Warrington sich, sein Augen nein, sal ich. Sie wurde in Mr. Cramptons letztem Testament als Erb, de gesamten Wormgens benannt. Ein Sacken hascht ober sein Gesicht, nicht unbedingt, Beroschung, ein anspannen, ein Bereknung, nun saget a noch einem Moment. Percy liebe dramatisch gesten, vielleicht ist, sie echt, vielleicht auch nicht. Is war nicht, das, erst, mal das, a jemanden, erfunden hat, am Florenz zu jägorn, Miss Marple lächelt schwach. Vielen Dank für, ihr seid, sie waren sehr hilfreich. Sie ließ in im Toremann stehen, in en Schatten, im Schatten, und die ging langsam zurück, zum Weg. Der Scarf Duft von Ligester lag in der Luft. Irgendwo rief ein Jul, ließ an der Fern. Dat sie kehrt noch, nicht noch Haus, Zurich. Ihr nächst Station lag am Rand des Dorfs, ein kleines Gemietes Zimmer ober dem Hutmakerluden, wo Owen Burkel inzwischen lebt. Sie fand in en exinem Schreibtisch sitzend vor. Papier on de Heft lagon unordentlich am in herum. Erblickt mit Madden, Augen auf, OLC enklopt on die Entrat. Miss Marple sagt verbluft. Ich hat nicht demut gerechnet. Ich word nicht lange bleiben. Ich kam gerad von einem Gespräch, mit Robert Haskins.
Is war, Ramonth Flusreicher, a bend, Owen standoff ondewischt sich Kramel vom Hermel was hat agesagt. Jenig, aber mich interessiert mehr, was sie sagen, Kanton ober Florence, ober Percy, ober Ehren Bessack, im Cramptonhaus, letzon Donnerstag, aber stift sich, bin nie hineingegangen, nein, stimmt sie zu, aber du hast, drogen goratet, oder, und die du hast mit Percy in der Nähe des Gusheshauses, gestritten. Sein Schweigen war Antwort Jenig. Miss Marple faltit die Hand. Mr. Burkle, sie sind ein aufmerksamer Mann, ich glaub. Florence liegt ihnen am Herzen, wie elect, sogar zu sehr. Blickt sie scharf an. Sie ist nicht das, was Dilut denken. Sie ist stolz, ja, aber sie hat mehr. Ortrigen, als, die meisten anderen. Hat sie dir von der Brosche erzählt? Nein, sagt Ulis. Aber ich habe is einmal gesehen, in einer Schublade, unter ein paar Briefen. Ich habe nicht gefragt, Miss Marple nicht den Kopf voll. Und wenn ich ihnen sagen würde, dass jemand bei was gefalscht hat, sie schuldig, aus sie an Zulassam, Coins, Augen flackerten, das würde ich glauben. Sie ist nicht die einzig Geheimnissen, Mr. Burkle, die fragest wer profitiert am meisten von Percys Tod. Owen antwort nicht, Miss Marple, hab sich. Ein letzt Frage, haben Sie schon in Melden, nomen Celia Radstone gehört, Aaron zelt die Stern, nein, niemals ich, verstehe, danke, Mr. Burkle, ich glaub, Sie haben mir mehr erzählt, als Ihnen bewusst ist, dann will Sie in mit Garanzelta Stern und matcht sich auf den Heimweg. Im Dorf herrscht der nun still, nur das fern lutender Kirchenglock. Die sind Schlag, war zu ren. Zurich in ihrem Salon sandit, Miss Marple, ein klein Lamp, und der Fenit ihr Noticebatsch. Sie zeichnet innen Kreis am Dreinomen, Florence Burkle, Haskins, dann schrieb sie an den Rand, ein Viertes, Celia Radstone, Motiv unbekannt, inner von innen hat gelegen. Aber nicht der, denn alle dachten, wer mutet sie. Die Schatten in St. Aldhelms worden, Lichter, an de Gemens Geheimnis, worden bald ans Licht kommen. Der nächst Morgen demeriti called an de Grau, ein leichter Nebel korguselti sich über die Dächer des Dorfs, els siggert die Luft. Die Wahrheit zu enthollen, in St. Aldhelm war is, in den Tagen, noch dem Fest ruhiger, Jordan, da, die still sucht, nicht von Frieden, sondern von Versichtiger hinter jeter verschlossenen, gebrodelten, Thieren und wankten Ruf. Miss Marple stand froh, ihr Gedanken so Prases, und willskicktig wie die Falteniers, morgen shall sie hat, komm zwei, schlagti Getranken, als das Telefon, Xalsanes Irenes, vor Otar, Miss Marple, artend, Inspector Graves Stimme, angespannt, on de Forisch, sie haben, mitgebeten, sie zu Benakritschkon, wenn wer etwas, zu desem Namen, Celia Radstone, findt nan, die ist, etwas aufgetaucht. Miss Marple stellt ihr Titas vorsichtig, auf die Untertas. Weiter, ich habe in den Bezirk, sagten von vor, fand von san, jaren ein, spur von ihr, Jeff van den, sie ist dann, ein temporärer Deckname, der mit einer kleinen Stiftung in Verbindung steht. Aber die Adresse ist nicht lokal, sie ist London, im Stadtteil Paddington, und die Stiftung war, mit Lavinia Hesketh verbunden. Miss Marple lehnt sich Zurich und die Niftei oben zusammen. Richtig. Das Truhenvermögen war beschieden, ein paar tausend Pfund, is war für ein Messiar.
der Family bekannt, best keiner Veteran, Einzelheiten keiner formell Wormenschaft, aber Lavinia hat sie als Angehörig benannt, an den Ort Lavinias Tod, nichts der, trustworda vor 3 Jahren, aufgilst deren, aufgilst Miss Marple, antwortet nicht sofort. Ihr Gott waren zurückwandert, zu Kirchenties an de Stickreisen, zu Klatschfetzen, die längst unter dem Stobde old Glicken begraben waren. Miss Radstone war den Cramptons Dialekt, da nicht fremd, sagt sie, schläglich, und wenn das, stimmt, ist is, maglich, dass sie St. Aldhelms nie wirklich verlassen hat. Nur die Nomen, geächselt hat, Graves at Mead aus, wenn sie damit andutun, dass sie der Dorfbewohnerin ist. Ich will das nicht. Anderton unterbrach Miss Marple sie sanft, aber ich fand an, einen Verdacht zu hegen noch ihrem Anruf sog, sich Miss Marple zugig, an ander verlie zielstrebig ihr Cottage. Ihr Ziel war Mrs. Gilda Palgrave, dieselbe die beim Auffinden von Percys Leech geschrien hat an die Sich, wie Miss Marple allmählich zu denken begann, seit dem merkwürdig zurückgehalten hat. Sie hat wieder en öffentlichen Versammlungen teilgenommen noch, in der Wortischland vor dem Postamt Theorien geflüstert. Sie hat sich in ein Schwagen zurückgezogen, das, weniger Trauer, als vielmehr Vermeidung empfand. Gilda Palgrave wohnt in einem hübschen Steinhaus, in der Brooks Lane, im Schatten hoher Birken an der Ifuaxina Mauern. Als Miss Marple klopft herrscht ein, lange Pause. Die sie bezweifeln ließ, obejemend antworten word. Dan vernet sich die, terin ons Gilda spet mit star min hindurch. Miss Marple sagt die sie nicht herzlich, stimmt itivos, nicht behaupt, nicht ich bin für, ein Netz Gespräch, hier, falls, sie nicht, so beschwickt sind. Gilda, Sigurd, dann verniet, sie deiter Victor. Ich schatz, ich habe, in ein Moment Zeit, der Innenraum Warduster an der Sogflucht, Alta Bukar, Geramt Stickmuster an die ein Schwacker, Jerk von Mabelpoliter, lag in der Luft, Gilda fort sie, ins one Zimmer, andutet, auf einen Sessel. Ich nehm, en sie, wherean beschwittigt, sagt Miss Marple sanft, ihre Entdeckung, mas sie schrecklich erschüttert haben. Gilda nickt an der setzt die sich hier, gegenüber ich, sehe is immer wieder, wie da lag, ich wast gar, nicht das, ich in den, Schupenging, ich wollt nur ihnen bessen holen, komischer, am Norch, inem bessen zu, soch an seget Miss Marple mild, Gilda tit is, herrscht Chaos, Miss Marple, aber all liefen, lut herem, ich dacht, wie Elektheit, gemmen aufgegamt, Miss Marple lachelti, dat ihr Blick blieb verschwimmen, sie, kannten die Cramptons Gott, glob, ich, wären hifflich, persikant, naturlich schroff, sein. Florence worked immer zurückhaltend, und trotzdem hast, du so laut geschrien das die, hilft der Festgesellschaft in Aufruhr, war, Gilda blinzelt, war das niemand an. Wie liegt sagt Miss Marple an die Hilt, in is sei denn, man was bereits, was man finden word. Gilda stand abrupt auf. Ich weiß nicht, was sie damit sagen wollen, Miss Marple, aber ich glaub nicht, dass ich das zu schätzen weiß. Miss Marple blieb, mit ruhiger Stimmsitzen. Ich will damit nicht erinnern ein Gespräch mit Lavinia Hesketh. Sie, erwähnte ein junges Mädchen, das einmal bei ihr gewohnt hat, die Tochter einer Cousin, oder wie auch nicht, ein Kind einer eigenen Family, das, stillschweigend aufgenommen, wurde das sie nannt. Cecilia sagte aber das, kein habe darauf bestanden, mit 16, in nun,
nomen anzunehmen, Gildesfinger, Zuckton das, ist Jahrher. Ja, stimmt Miss Marple so, und Lavinia mocht sie sehr. Sie hat ihr ein kleines Vermögen hinterlassen, so viel itchways. Aber sie erwähnte auch etwas Merkwürdiges, das Muchten ein Gebsörnerkamong hat. Sie kannt sein, was sie wollt. Ich kannt mir vorstellen, dass das in einem Dor, wie an Serum, wo die Lut nicht immer so genau hinschauen, ziemlich nützlich wirkst du schwör an das Braid. Du denkst, ich bin sie. Ich glaub, Celia Radstone ist nie weggegangen. Ich glaub, sie wurde so, Gilda Palgrave. Gilda wanti sitjab und start aus dem schmalen Fenster. Erstem als sie kam, gwar sanft und bitter. Hat mir versprochen, mir zu helfen, Percy. Saget word die Verbindung anerkennen, saget Lavinia heit gewollt. Das ich etwas bekam, das mir etwas zustith. Hat das Testament aufgesetzt. Sagt mir, ich soll still sein. Das als mit der Zeit kommen word, de alsies nicht passiati, Gilda dretas sitchem. Ihr Augen waren von wat vor Swiffling, orfolt, hat sein Minnen gindert. Oder zumindest behauptet, heit is, gitten sagt, Florence word is, nicht zulassen. Ich soll das Testament vergessen, denn Nomen und heit Glück gehabt, das mich nicht selbst vom Fest ausgeschlossenheit. Miss Marple erhab sich langsam. Haben sie in Gettetet, nein Gildas Stimbratsch. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich habe is nicht getten. Ich schweier is dir, ich habe is nicht getten. Aber du warst im Garten, das war ich, gab sie zu, ich. Sa, jemanden, vor, mirenden, schupen, gihan, aber ich, konnt sein Gesekt, nicht erkennen, nur ein Bugan. Ich war tit, bis weg war, ging dann hinein und fand ihn. Miss Marple mustert sie. Warum sagen sie is? Nicht der Police. Gilda lacht bitter. Weil sie mir nie glauben würden, niemand wird das. Nicht mit dem Nomen, denn ich war, Jaren begraben, hab ich. Miss Marple strat zurter. Sie müssen, Inspektor Grove, Eels Urslen, die Wahrheit drängt sich immer näher, an de Schweigen, nutzt nur dem, der sich noch, versteckt der Nebel, galichtet. Im Dorf begann sich, itivos zu bugen. Miss Marple ging durch die Gassen Zürich, ihr Gedanken kreisen nicht mehr, sondern sammelten sich einer nach dem anderen. Ein versteckt Urban, ein verschwunden Brosche, ein Paar Handschuhe, die so offensichtlich platzig wurden, wären an die ein hastig vergrabener Steisel. Sie spürt, dass der Marder immer verzweifelter wurde, und der Verzweiflung blieb im Gegensatz, so Schuldfälle nie lange still. Der Klang, der Kirkinglocken, Klang, sanford und der Vertrat, Ober St. Aldhelm, Alsaïs mittig, wurde obwal, Gerard Keen, Gott ist der Pfarrer, erklärt Miss Marple, als sie an ihm verbeging, als adai, Rosenbusch schnitt is, Senior, ein Probelgauten, ein Frage der Wartung. Da for Miss Marple klangis ganz anders, ein Lease Warning, sie ging stetig auf die Wies, zu vorbei, empo stampt, wo Mrs. Emmeline Taverner, sie durch, die Glaschib, Biobakti, onde sotat, als word, sie Briefumschlag, sortieren, das Obliktreiben, im Dorf hat, Nachlassen, nicht aus Abussenheit, sondern aus Angst sogar, die Hühner, an Mr. Holloway's Sohn schnatterten, gedämpft als sie spürten, och sie das die still.
Die ober dem Dorf lag bald verschwindenward. An ihrem Tor blieb Miss Marple stehen. Sie blickt hinüber zu dem schmalen Fußweg, der sam hinteran Rande kramptenen Wiesens fort. Is hat, ober nohot wieder, gragnet nicht stark, aber geneg, den Weg, schlammig, den die Blätter, im die Blätter, mit, Tropfen bedeckt suma Earfiel. Etwas Merkwürdiges auf, frisch Stiefelabdruck, kleiner als die eins, mans feiner, als die Gartenschuh, die Florence trug, sie folgt, den Spern nur, ein paar Schritt, sie verschwanden, am Rand des Songs, in der Nähe der Kompostgrube, gleich hinter dem Gerteschepan, Gemmendoir Zerktikort, am Noch in Malnachaschuan, oder am etwas mit Zurich in Rim Cottage zog, Miss Marple ihr Handschuh, aus und legt sie auf die, und richt sie ging schreitisch, setzt sich under, nahm ein neues Blatt Pergamon, heraus, mit ruhiger Precision, schreib, sie in einen Brief, Inspektor Grovitsch, glaub, im krampten Schuppen Gypties, noch mehr zu entdecken, ich bitt, sie dringend, ihr Manner, den gesamten Gartendurch, kimmen zu, lassan, insbesonder unter den Pflasterstein hinter, der Westside des Gerktihauses. Ich, vermut, dort war etwas versteckt, an de Worte Dialekt intuition verlegt, wenn is entfernt wurde, ken ich maglitorweis immer noch sein Rückgeb veranlassen, mit dem Richtigen, Enries, den, J. Marplesea versiegelt, den Brief, klingelte für den jungen Billy, den Laufburschen, und rickt im mit klaren Anweisungen einen Sixpence in die Hand. Pfeifen ging davon, ohne zu wissen, dass das Scharnier zu einer Offenbarung bei sich trug. Dann kehrt Miss Marple in ihr Zimmer zurück unterwortet. Sie must nicht lange warten. Am halb eins klopft es bestimmt, aber nicht wartend. Sie verniet. Deiter an de Fand, Florence Crampton dort, zerzost an de Bleik, aber gaft, darf ich hereinkommen? Fragt Florence ihr tonvoll Warspreid. ALS were ihr Fassung mit in am Fäden, zusammenhängend, der zu fein für Spanning war. Nettelig liebs besetzt ich, Florence trat ein, zog vorsichtig ihr Handschuh, aus und legget sie, nachdem sie, sich gesetzt hat, zusammengeltet auf ihren Schoß. Sie blickt einen langen Moment auf sie herab, bevor sie sprach. Ich weiß, was sie sagen, sie, ober mich, ober die Handschuh. Miss Marple sagte nichts. Sie schenkt Tee ein. Florence's Stimme wurde leiser. Ich habe ihn nicht getätigt. Miss Marple reicht ihr an Tass. Das habe ich nie behauptet. Aber du glaubst auch nicht, dass ich unschuldig bin. Das sahit ich dir an. Ich glaub, sie verheimlichen etwas erwidert Miss Marple, mit sanfter, fast Stimme an die is kennt sie. Mehr kosten, als die Wahrheit is kosten wird. Florence's Hund zitterten leicht als sie die Titas abstellt. Ich war im Haus, als is passierte. Ich hört etwas, innendampfen, schlag wie von einem quellenden Spatten. Ich dacht is wir Percy, der ihm schuppen schmalt an de Dialekt etwas umwarf. Ich bin nicht sofort rausgegangen. Ich hat Angst war ihm. Florence siegert, dann nicht sie. Ja aber mehr noch ich hat Angst vor dem, was ich finden werd. Wir haben uns gestritten, Miss Marple ständig, hat mich gerist an de mir gesagt. Ich werd das anwissend, verschwanden an der werd mich irgendwann, os man wie, saget ich, or nichts ohne Julian. Das Dorf werd mich nur, aus Mitleid dulden, hat sie bet rot,
Florence wanti den Blick ab, nicht mit Worten, aber hat ein Art, die Lut zu beugen. Miss Marple beobachti sie, aufmerksam, und die Brosche, ich habe is letzt Woch in der Schublade, gefunden, ich hat vergessen, das is da war. Is Gerhard, netterlich, Lavinia. Percy Walt is immer verkaufen, ich glaub, hat vor Jahren, in Vancouver, in London, aber Julian Lees mich versprechen, is, auf Subwaron, du hast is, zumfest, getrogen, ich dacht, isward, mir mat mahen, sagt Florence Lees, is klingt albern, ich weiß, überhaupt nicht albern, is, herrscht lange Schweigen, das nur, durch das Ticken der Kaminur unterbrochen würde, ich habe nichts vergraben, führt Florence plötzlich hinzu, ich weiß nichts über Handschuh, hinter Schuppen oder Scheppen oder Stasel im Boden, aber jemand will mich offensichtlich ruinieren. Miss Marple griff nach ihrem Strickzug und nahm die Nadeln auf. Sie arbeitet einen Moment lang schweigend, bewahr sie wieder, sprach kennen sie den Namen Celia Radstone. Florence verstieft, sich ich Tuesday is, wie Percy hat sie einmal erwähnt, bei einem Ansura Streiterin. Saget ihr sei etwas versprochen worden, das Lavinia sie in ein private Stifttung aufgenommenheit. Nannt sie, ans ihren stillen Geist. Ich dacht, das war ein, seiner großen, kleinen, das war is nicht. Florence blinzelt. Du meinst, sie ist echt, sehr und nah, will in Herr els irgendjemand, vermutet. Miss Marple legt ihr Strickerbyte beiseite. Florence, ich glaub, jemand benetzt Lavinias Vertrauen und de Percy's Gier, als Hintergrund für etwas, viel Persönliches. Jemand, der das Dorfgat kennt, der ihr Gewohnheiten kennt, ihr Igentem, und vor allem jemand, der weiß, wie man war nie manipuliert. Florence blickt scharf auf. Du hast da jemanden im Sinn. Das Tuesday ich, sagt Miss Marple. Aber es ist noch nicht an der Zeit, sie zu konfrontieren. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man an einer Lüge so feststellt, dass sie sich wie Identität anfällt. In diesem Moment klappt is, lot an der Haustür. Is war Inspector Graves, worked nerves. Sein Mantel war vom Nebel fuhat. Miss Marple sagda, und nickt Florence napsu, wir haben noch etwas gefunden. Ein versteckt Schublade unter dem Boden, de Gergteschepens. Verschlossen, aber war, Kurzim aufgebrochen. Miss Marples Augen funkelten, und was, quadrin, ein Brief, ein Objekt, gefaltet, in einem Umschlag adressiert, an einen Anwalt in London. Erreicht is ihr vorsichtig, Miss Marple findet den gefalteten Zettel. Darin befand sich ein einzeln Seat, maschinengeschrieben Gundeana Unterschrift. Der Inhalt ließ, gedacht keinen Rom für so Quenis angeht. Ich, Percy Crampton, Widerruf den AM14, Diocese, Monats, ingerachten Testamentsentwurf. Ich halt Miss Celia Radstone nicht länger für ein Gegnet erblasserin. Ich glaub, sie hat sich mir gegenüber falsch dargestellt, und ich habe Grund, an ihrer Behauptung einer Verbindung zum Hesketh-Nachlass zu zweifeln. Ich bitte darum, dass die gesamte Zukunft Korrespondenz persönlich über meinen Anwalt abjuckelt wird. Die Angelegenheit bedarf dringend einer Klärung. Florence schnappt, noch Luft. Hat das Testament schon wieder, in der Tat, sagt Miss Marple, und jemand anders wusste is. Sie drehte den Umschlag ein kleiner, verschmierter, Domina Brock, wie ein Starlet, die Obier link Eck, schwach,
aber rattlich braun. Graves blickt, grimmig drein, das Warder, Grundwerham der Mader. Sie haben versagt dies, Sulan, aber sie waren zu spät an de Jets. Miss Marple, hab sich. Ich glaub sie werden, jetzt etwas versakon sie wanti sich, an Florence. Du darfst hüt nohut nicht alun sein. Florence fennet, den Mund, am Einwan zu, Erhaban, Schloss in Dan, aber wieder, was hat, sich in der Luft verändert. Noch ein Drehung des Schlossels, Miss Marple was das die Falla Gerard begonnen hat, sich zusach napan die folgenden Stunden, wheran gepurgt, vom Worten. Florence Crampton hat noch an Feglicum Protest eingewilligt, den Abend in Miss Marples Cottage zu verbrennen. Ihr Stolz, wenn auch verletzt wich, einem tieferen, Belblams-Instinkt. Sie hat nichts, außer Wechselkleidung und de einem Dabi da hier. Blick wandert mit stiller, anruht durch, Miss Marples aufgergamt, zimmert auswahl sie die. Ruhe in sich aufnehmen, Miss Marple, ihresits handelt emita Ziel Strabigagkeit. Sie deckt, ein Schweiz Gedeck, luftit das Gustezimmer, anderweiß Billian. Inspector Graves diskret, zu informieren, dass die Vereinbarung getroffen worden sei, die Notiz, die sie aus der Versteckten Schublade im Schupan geborgen hat, lag nun versiegelt in ihrem Näckisken. Ist immer am besten hat sie Florence zuver erklärt, die Spin in dem Glauben zu lassen, das Netz sei intakt, sobald sie spürt. Das ist bemerkt, Word, flieht sie. Bei Einbruch, der Dunkelheit hat sich das Dorf in Sein, Eigenon, Winkel, Zurich, Gesegen, die Fensterladen wurden von Harantka gelassen, die Lampen gedumpt, da horet sich in der Stil, etivos, nicht ganz ein Gurgisch, nicht ganz ein Prosens, ein Wörderung, die man, in den Nocken spürt, mit dem wahrnimmt. Miss Marple hat schon einmal erlebt in St. Mary Mead, in Chipping Cleghorn und den in einem halben Dutzend Andorra. Dörfer, wo ein Mord guagt hat, die Decken an der Geranin zu, zerst der Moment, in dem Geheimnis lange Vergrabon oder hinter, in emla Killen verborgen, ens Licht kommen, war Kurs, noch zen, elest kloppt, nicht en Miss Marples Hauster, sondern am Seiten angdem, den Handwerker und der Nachbarn benutzen die sich zu sehr schägmen, beim Besuchen gisihan zu werden. Miss Marple hab sich mighty, ruhiger Gelassenheit, ging zurter. Florence blieb am Kamin sitzen, ihr Tas an Berkelsis Miss Marple die Seitenter finit, sa sie Gilda Palgrave im Schatan stehen. Ihr Mantel war ingem sie geschlungen, ihr Handtragung Handschuh, ihr Gesit Sosdrak war an der Kobor, dieselbe Frau, die neben dem Schupan, Kat, stand nun mit starrer halting da wie gemmend, darauf einen Sturm wartet, von dem sie wast, das, kommen wird. Ich, mit dir reden, sagdilda mit ruhiger, aber leiser Stimm, Jets. Miss Marple trat zursit, und ließ sie antreten. Sie weiß, sie nicht ins, one Zimmer. Startdissen fort sie ließ in die Kutsch, weg von Florence, und des stellt den Kessel wieder auf den Herd. Sie haben gehört, sagt Miss Marple ruhig von dem Brief. Gilda Niktich must kommen. Bever die Police kommt. Miss Marple schenkt 2 Tassen heißes Wasser, ein understellt sie auf den kleinen Kaschenisch. Gilda ruht, ihr's nicht angewusst, nicht das. Itivos aufgeschrieben hat, sagt sie, aber ich heit anen sollen. Percy hat sich immer verhalt,
Miss Marple wort ich. Hab ich an vor, woken von dem Testament, erfahren, for Gilda fort. Our versprach is, word, zoomen an gunsten entschieden, das main name, official getragen word. Da dan, andert, a sich platzlich, a vorder kalt, a seg till Florence heit gedrot, die gans, soch anzeffekten, main ansprach se schwach. Sie hatten also angst our word, sie rausworfen, seg Miss Marples, hat, mit's raust geworfen, der Brief bewitht is, Gildas Lippen versigen sich. Ich dacht, Florence heit, in Davon abzebracht, da war, ich mir sicher, abor, das, war, is nicht, erwidert, Miss Marple, hat, etwas entdeckt, oder vermut etwas über sie. Gilda hat is nicht abgestritten, ich war nicht ganz ehrlich gab sie zu. Celia Radstone ist kein Name, denn in St. Aldhelms ergangement, Gekanntheit, ich bin vor, Jaren als Gilda hierher gekommen, noch Lavinias, Todd, nachdem der Trust ausgelaufen war. Ich dat demand, word, sich irrnorn, persitat is, irgendwann, Miss Marple ruart, in ihrem Tiam, und die eles Jahr, reed stelt, ich, geriet in Panic. Ich dacht, upward is, dem Gansendorf, Urslen, Eels, Oftekan, und do Anadas, Erbhat, ich nits, mehr nits, was mein existence rechtfertigen word, zwischen, in anherrscht, langas, schweigen, aber, ich habe ihn nicht, getetet, saget Gilda schliglich, ich schweier is, ich bin zum Schuppen gegengen, am in Zorid zu stellen, am in anzafleien, Vialectam im zu drohen. Aber war, chantat, ich sah das Blatt, die Kell, ich dacht Florence heit is getten. Ich sah ihr Handschuh neben dem Kompasstofen. Also ließ ich sie dort liegen, ich dacht. Sie dachten, wenn man ihr die Schuld gibt, wird sie niemand, und sehen Gilda nicht unglücklich, Miss Marple faltit die Hand, da ist noch mehr, nicht wahr? Gilda Stimbrach, die Brosche, sie gehört ihr nicht, sie war mir Wehrmacht. Lavinia hat sie mir heimlich gegeben, aber Percy hat sie versteckt weggespürt, ich dacht, sie war verloren, als ich Florence damit sah, dacht ich, heit, sie ihr, aus einem Grossemann, schurs geschenkt, Miss Marple schloss, kurs die Augen, also hast du is dir, zurückgestellt. Gilda blickt scharf auf und dann getragen. Wann Gilda siegert, das hab ich nicht. Getten, ich wollt is, aber ich habe is vergraben. Miss Marple hab ein Augenbrau, begraben, in Garten, hinter dem. Alten abstartenter, ich hat Angst, Miss Marple wie is, aussehen word, wenn sie is bei mir finden worden. Miss Marple lent sich zurück an der Versag nachdenklich, die Mundwinkel, sie mossen is, zurakolen, hut abenda, aber nicht allein. Gilda sah, unsicher, ausward das helfen, is word, den Mord vielleicht nicht aufklären. Sagt Miss Marple ruhig, aber is word helfen, Wahrheit von Lüge zu trennen, und das ist, in Moment eils, was wir tun können. Sie kehrten inzwan zurück, wo Florence ihren Platz nicht verlassen hat. Gildas Blick traf ihren. Keiner der beiden Frauen sagte ein Wort, da in der Stillgeisha itias wischen innen, noch nicht Vergebung, aber etwas Letters, Wiedererkennung. Zoe Frauen, gefangen im Bankres der Grausamkeit desselben Manns. Miss Marple entschuldigt sich und trat noch einmal in den Garten hinaus. Sie zog ihren Schal fester gegen den Wind. Langsam ging sie hinter an Thiel ihres Grundstücks, wo die Erde
en den Obstagartenson grenzt an WAG, sie wortet nicht lange. Ein Zweitgestalt taucht aus der Dunkelheit auf, nicht Gilda, nicht Florence. Is war Robert Haskins, tat trug, ein Taschenlamp, dieren Lichtstrahl, tief, ober die Hecken flackort, als Suha, Atfos, das im nicht, mehr gepist hat. Miss Marple ruert sich nicht, sie, beobachtete, wie, sich dem Gartenrand, nenhört, sich neben einen, vertrauten, Stein nicht an den mighty Behandschatten Fingern hockhob, agriff in die Erde und zog ein Brosch, heraus, nicht eins, sondern zwei, identisch in Form und Design. Miss Marple trat vor, suchan sie etwas, Mr. Haskins. Starrte, andretta sich, dann langsam. Singest Ausdruck, andret sich, nicht da die Fackel zittert, leicht in seiner Hand. Du warst, schon immer so schlau für dieses Dorf, sagte fast bewundernd. Miss Marples Stimme war, ließ ruhig. Du hast, in Gettetet, nicht de Gelds wegen, nicht de Herbs wegen, sondern aus rasch. Roberts Kiefer spann sich an. Hat sie ruiniert, Lavinia. Hat ihr, Dinge versprochen on the sea, dann verstogen, sie in einem Haus, voller Schand, veriten lassen. Sie hinterlu, Celia, die Brosche. Und versteckt beids das Jewel und das Mädchen, Gravat antwortet nicht. Das war auch nicht. Miss Marple blickt auf den Boden unter seinen Füßen. Sie haben sie zusammen begraben, die Wahrheit unter den Beweis. Aber Geheimnis bleiben nicht begraben, Mr. Haskins, schon gar nicht in guter Erde, in der fern ertant einpfiff. Inspector Graves, punktlich wie immer das, Netz war Gaspanon, und de schlieglich hat, is die Spin, gefangen. Der nächst Morgen Bratsch, kolt an de Chlor, en Nebel kerguselt sich wie, ein Verlaschender, zog ober die Hecken. Und das Sonnenlicht, krok vorsichtig ober die Dächer von St. Aldhelm. Is war Sonntag, da, zu dieser, stund Lutetten, keine Kirking Statassen, herrscht angespannt, still in der Luft, als wortet das Dorf selbst auf Einlassung. Miss Marple bereits angezogen, on der mighty sickerer Hand, bereitet ihr, wann immer für, einen ganz besonderen, Tipp vor. Sie hat einen Stoll an den Kommen direkt, nicht direkt gegenüber, sondern, schräg genug, dem Gast das Gefühl zu geben, angesichts zu sein. Auf dem Tablet neben dem Teaserweiß standen ein klein Dos Heferkeks, leicht abgestanden, die ein Glas, Johannes Biermart beschieden, einem Likiten, wohl aberlich dann geboten, punktlich am sen Ohr, sen kloppt is. Florence Crampton stand gefasste Barmud und Dörter, ihr Augen veriten die Anspannung einer Schlaflosen, nochot da ihr Stimm warfest. Sie haben darum gebeten, mich zu sehen, sagt sie, in der Tatlebs.com rein. Florence trat ein, nahm ihren gewohnten Platz, ein und nahm die Tasse, entgegen die Miss Marple, wortlos, einschinkt. Ihr Hand zitterten leicht, was nur Susan war, als das Porzellan an der Untertasse klört. Ich nehm an, sie haben is gehabt. Saget, Miss Marple, noch, in einem Moment. Robert Haskins wurde im Morgengrauen verhaftet. Florence nickt und presst die Lippen zusammen. Ich habe, Gemmermel Gerhard, stimmt is, hat Percy ich, glaub schon. Und die Polizei glottis, jetzt och, hat einen Thiel, gostandan, genegam die Wahrheit, zuskisieren, das vollständig, gestanis vollet später. Florence nippt an ihrem Tiedasch,
ihr Blick blieb auf den Teppich, gerichtet ich versteh nicht. Robert hat jahrelang für Julian gearbeitet, warum sollt sie es war nicht, die Loyalität zu Julian, die in motiverti, saget Miss Marple sanft, es war Trauer on der Roch für Lavinia. Florence blickt, scharf auf, ja vor Miss Marple fort, Lavinia hesketh, Robert Lee, sie einst, vor langer, Zeit, ein Tricht lieb, willigt oder, heimlich, sie erwidert sie, nie, nicht offen, aber trug sie trotzdem in sich. ALS, Percy Crampton sie ihr, Herb betrug ihr, heimlich, Ebamatung, MIT, Celia, in Misskredit, bracht unter dan die Broschen, wegschloss. Sie bei zu Jörgorn, muss is Robert vorgekommen. Stein, else Lavinia els geraut worden, Florence flüstert, und hat die ganz, seit guartet. Miss Marple schüttelt den Kopf auf, nicht guartet, beobachtet, vielleicht gugrabelt, bis Percy das, anwiesen, Investor an Anbot, versagt, ihren Anspruch auf das Haus zu, obergehen und sich dann bereit macht sogar, Gildas zu widerrufen, das wurde letztenstas Florence Sablas aus ich dacht, sie heiten mich würdet, die ganz, seit das war die Absicht, zeigt Miss Marple ruhig, Robert ist clever, hat den Handschuh gefunden, die du bei deinem Kursen Besuch im Garten vergessen hattest und die sie neben dem Komposthaufen vergraben. Die Kell hat, neben die Leech gelegt, aber die eigentlich, wof den Stasel hat, vergraben, einkalkuliert ihre Führung, Florence stellt ihr das, ab und die klammert, ihr Finger fester anendender, an die Brosche, wie sich vorstellte sogar. So Lavinia ließ sich von einem Ormakor, den sie einst kannt, ein Replik anfertigen, grabet fand, beid versteckt in Percys Arbeitszimmersiebel verschlossen, annahm sie MIT, eins ließ bei Gilda, das ander vergrab, MIT dem Stasel, sie wollt sagen, die Wahrheit ist noch da, wenn du es wagst, sie aus Florences Schultern sanken herab, der Monatlenstress, which schläglich der Erstfunk, ich, Schatz, jetzt ist es egal. Percy ist weg, der Skandal wird els beflecken, nicht unbedingt, sagt Miss Marple, wenn die Wahrheit offen an der Wordewahl ausgesprochen wird sich das, Dorf en passant, das tat is immer, man, hat jetzt Mitgefühl für sie, nicht nur, weil sie entlastet werden, sondern, weil man weiß, wie nah sie leidenderer dran wären. Florence schloss, die Augen an die Gilda. Miss Marple siegert, natürlich, wird sie fragen bint müssen, sie hat viel, Lut, in die gefährt. Aber ihr Roll bei dem Mord war passiv. Robert handelt, allein, und hat das auch, gestanden, herrscht, langes Schweigen. Dann büht sich Miss Marple leicht vor. Florence sich, mas noch etwas, fragen. Florence blinzelt, die Handschuh. Das Paar, MIT, dem Monogramm. Hast du sie wirklich auf dem Fest verloren? Oder wären sie, schon vorher, verschwunden? Florence schien, beruhigt, ich hat sie, an dem Tag, nicht an ich hat sie in der Manteltasche, zog sie aber aus. Als die San herauskam, ich habe erst bemerkt, dass sie weg waren, als passiert war. Miss Marple nicht langsam, dann bestigt das, die Sache, Robert muss sie, irgendwann, rende festes direkt aus, dem Mantelgentleman haben. Florence blickt auf, Girenshows. Ich dacht immer, war ruhig, flitscht beust, ich heit nie gedeckt. Oft sind die stillen, die am tiefsten,
Fulen sagd Miss Marple und. Wenn sie jarilong wunden mighty sich heramtragen, kommt der Schmers oft auf einer Worti, wie am Worschen. Sie tranken, die an a weiter Wort aus. Später, selben Tag matcht Miss Marple in an Spaziergang durch die Grünenage. Die Festdekoration war verschwunden. Doch im Gras war ein Notch Swatch, spüren zu an Erinnerungen, ein Tisch an der Ligistel, ein Latschen, das echt geworkt hat, bis stati Kinder spelten. Son de faros, ana etwas von dem Jungsten, Drama zu bemerken oder Walligan barriert. Auf dem Postamt hielt Emmeline Taverner, mitten im Tratsch in als Miss Marple verbiegen. Schrecklich Sasch, nicht wahr, sagt sie, unterragt ihr Brosch zurecht. Miss Marple, le Kelti, sie Gallison, und ja, aber nicht ganz so einfach, wie es zunächst schien. Sie sagen, der Gwarner war ein ruhiger Tipp, der immer, mit den Händen arbeitet. Miss Marple nickt. In der Tat, ruhig Hand, können immer noch hart zuschlagen. Sie ging weiter, ihr Schritt, langsam aber stetig. In ihrer Hut saß sie wieder am Fenster, ihr Notizbuch neben sich aufgeschlagen, aber ihr Stift noch immer in der Hand. Der Fall war noch nicht abgeschlossen, noch nicht ganz. Die unter solchen Word folgen, zu genossigen, Skandal an der Mitgefühl vermischten sich gleichmägen. Da, der Mord wurde aufgeklärt. Nicht durch Fingerbruch oder im Gerichtssaal lautstark gestandenes, sondern durch Beobacht durchgeteilt durch das Menschenverständnis, das Miss Marple wie einen Campus im Herzen trug, drogen sufsti das Dorf in den Nachmittag hinein. Und Miss Marple blättert ein weiter Seat in ihrem Notizbuch. Eins Tags Word is mehr Verbricken geben. Da Vorest kant sich St. Aldhelms ausruhen. Und sie kant das Och, in den Tag und Noch, Robert Haskins verhaften kehrt in St. Aldhelms, ein versetchtiger Rhythmus, Zurich, wie ein Klavier, das noch in im falschen Tonleiser gespielt wird. Die Ladinglocken bimmelten noch, die Milchlieferangen wurden wieder aufgenommen, und die Kirchenorgel pfifft bekannte Kirchenlieder. Dat unter der Routine Schwange ein subtle Spanning mit, ein gemeinsames Anhalten der Items, das auf das endgültig wortet. Miss Marple wortet jedoch nicht sie war Sortieren, auf ihrem Schreibtisch lagen mehrere, gegenstände, die mit einer Precision entgeordnet wären, die jedem Curator Gefallenheit, ein kleiner Steisel sauber, gewischt aber, immer noch mit den Spern-Scenes verbricht die beiden, noch zu identischen Broschen, von denen die ein vom Alter leicht stumpf Jordan war, die ander zu hell glänzt, am alt zu sein, ander schlieglich die Gefällt, Maschengeschäbrien, Notiz die Percy krammt in seinem Anwalt hat, schicken wollen die Notiz. Die Eils heit zu Niktomen, kennen, wenn sie recht sittig angekommen war, sie lehnt sich zurück, legt die Fingerspitzen, aneinander und dieging die Erignis noch einmal durch, obwohl das Dorf Glotter, Fall, sei mit, Haskins Gestenis abgeschlossen, war Miss Marple nicht ganz zufrieden, gab noch immer Linien im Muster, die aus Fransten, wenn man so fest daran zog, sie hat Inspektor Grove bereits Morgen ein Nachricht geschickt und erinnert am sein Kommen gebeten. Natürlich hat sie es höflich formuliert, ein paar Letztklastelungen zusammengesammelt, Doug Graves wussten wissen, dass ein von Miss Marples höflichen Inladungen nicht ignorieren sollt, Kurs notchmittig, einander nahm beim Eintreten Sinnen hat ablets Klogrunk.
Ja, Sagadung les sitchem sesselne ban dem Kamin nieder. Du hast min Arbeit, Schan, Gefter, Für, mich, erledigt, als ich zugeban micht. Was hast du noch gefenden? Miss Marple lachelti san fet onschenkt im Tien, Nights News genau. Aber manch dinge, offenbaren zusammen mehr, als einsal betrachtet, Graves nam den tigen, und beaut sich vor. Na los, Miss Marple dutet auf die Gegenstand, auf ihrem Schreibtisch, ja Robert Haskins, hat gestanden. Aber auf ein Vistei, underschätzt. Ich glaub, sein Motivs steckt mehr als nur Trauer am Lavinia Hesketh. Graves runzelt, die Stern, glauben Sie, a wurde gezwungen. Nein, aber ich glaub, dass in Jamond, sehr gut getrieben hat. Jamond, der davon profitiert hat, wenn Percy Wegward und dessen Geheimnis aufgedeckt worden ren, wenn Percy am Leben geblieben war, Graves, sah, sie, über den Rand, seiner, tas hinweg, an, sie meinen, Gilda Palgrave, sie hat, Percy vieligt, nicht getet, saget Miss Marple ließ. Aber sie hat keine sauber Hand, sie hat dich, mich unter das Dorfbelegen. Sie benutzte Lavinias Nomen, der Erinnerung am Ansprach auf ein Erbzu erheben obwohl sie wusst, dass die Wahrheit über ihr Herkunft war gerückt, nicht haltbar war. Els Percy begann, sich zurückzuziehen, und das Testament zu überdenken geriet sie in Panik. Glauben Sie, sie hat Haskins zum handelt, gedrängt. Ich glaub, sie hat ihm Angst angejagt. Sie hat ihnen Lavinias Demütigung erinnert. Sie hat, in vielleicht nicht direkt gesagt, was atten soll, aber das war auch nicht. Sie hat nur die Tür öffnen müssen. Graves schwieg einen langen Moment. Das ist kein Verbrechen, Miss Marple. Nein, stimmt sie zu, aber es ist ein Teil der Wahrheit. Dann stand sie langsam auf ein Dieging am Fenster, die San schien durch, die Spitzenverhing, an der Wharf floral Schatten auf den Boden. Die Tragödie ist, dass niemand, das Gussam Bild, kannt sich dass sie, Florence hielt sich für das Ziel, Gilda glatt, direkt mudgig, urban zu sein, Haskins sah sich als Recher, und der Percy trotz all seiner Fehler versagt violet sein eigenen Fehler zu korrigieren. Graves sufsti understellt sein Tassab. Was soll ich tun? Miss Marple dretta sicham niets nubelegs. Gilda sollt verhei worden, ja. Aber vorsichtig, ich glaub nicht, dass sie weglaufen word. Sie weis nergens hin, jundig denk, die Schande in Tholung ist streif, genag. Graves, nicht langsam da contest, direkt haben. An diesem Nachmittag macht Miss Marple ihnen gemächlichen Spaziergang zum Grün. Es war lebhaft, und die Irrschall flattert, sanften Ehren seiten, als sie an der Hotmascher verbeging, entdeckt Sion Burkel, der mighty Nachdenklichem, gesicht Sosdruck am Schaufenster der Buchhandlung stand. Sie hielt in Mr. Burkel, adretta sicham, an der Lacheltimud. Miss Marple was für ein Watch sie trat en her, wie Liuftis MIT Diner, Arbeit, MIT den Schulorn, Kischertilis abgelenkt, Jenna wie ich, Florent Warsonet, in meinem Namen einen Brief an die Schulbert zu schreiben. Ich denk, die direkt worden, MIT, seit verstomen, sie ist ein stärker Frau, als die meisten wiesen, sagt Miss Marple. Und sah sie einen Moment lang an unbenickt dann, sie hat Frieden verdient, noch all dem sie verabschieden, sich nach einem höflichen Austausch und die Miss Marple setzte
Ehrenweg fort. Ihr Nächster, Holt, war weniger so. Sie kloppt an die Schlicht, tor von Gilda, Palgraves Haus. Als die tor aufging, wird Gilda gefasst, aber resigniert, als heit sie den Anruf erwartet. Sie haben mit Grov gesprochen, sagt sie, ich habe. Gilda trat, zersit. Dann komm hierin. Du kannst dir eils anhören. Sie saßen im selben Salon wie Zuver, aber etwas lag anders in der Luft. Vielleicht ein mudgit oder ein still Capitulation. Ich wollt nie ein Lügnerin werden, sagt Gilda Lies. Ich wollt neer was Lavinia mir versprochen het, als sie starben den Perciels nam. Sagt ich mir, ich verdien etwas, selbst wenn ich davor ihnen falschen Namen benutzen musst. Sie haben es wieder benutzt, sagt Miss Marple, am einen Rexen Sprach, geltend zu machen. Das hab ich, gab Gilda zu. An de Jels Percy droht, mich zu. In Flarven, geriet ich in Panic. Ich Ersholt, is Robert, ich, was a für Lavinia empfand. Ich was is in im auslösen word. Miss Marple sagt nie etz, sie hört nur zu. Ich habe ihm nie gesagt, soll Percy ten, flüstert Gilda, aber ich habe in Orch nicht devon, abgelten Miss Marple standoff. Sie sollten mit Inspector Graves sprechen. Ausführlich, ehrlich, ist, noch, seit das, Richtag, Zutan, Gilda nickt, ja, das, word, ich. Zurich in ihrem Cottage, sah Miss Marple, wieder, kommen für. Drogen herrscht im Dorf sein. Jones treiben, on die Illusion eins, Rugen lebens, Liberot guart, sie verniet, ihr notis Botsch undischloss, den wieder. Marple-Geschichten erforderten, keine weiteren, Seiten, near die Erinnerung, im Fall der Broschenkopie, einer Geschichte über verborgen Testamente, still Trauer an der Daskef Griegeherb, der Lugen, whereon die letzten Puzzleteil, an Ehrenplatz Jeffelen, das Puzzle war fertig, und wie immer war Miss Marple, dies klar erkannt, nicht durch Gewalt, sondern durch Verständnis. Denn Verständnis war das einzig, was Gemmels ein Rätsel wirklich lassen kennt. War Donnerstagmorgen, als in St. Aldhelms erstmals ECT still einkart, nicht die auf Galadin still de Mistrauens, sondern ein tief still wie sie noch, einem Sturm eintritt, wenn die die der Himmel war hell, und der klar die frostsommerlich Preis mild, und das Vermuhen der Kuh henkondut von der Rückkehr zum vertrauten Rhythmus. Miss Marple sah an ihrer Gartenmauer, und der Schnitt mit vorsichtigen Händen in kein kleiner Stroh, schutz sie wie der Sahn. Ihr schier Schnitt mit ruhiger Precision, renn der Duft von zerstagenem Lavendel in der Luft lag, das Chaos der Vergangenen, Tage het sich endlich aufgilt. Robert Haskins sah in Untersachungschaft, an die Wortit auf seinen Proses. Die Seitengon witterten ein Geschichte mit ländlichem Charme, under urbanem Skandal. Ihr lesser Zufried in Zusalan, an der Veröffentlichtung, einen Kursen, Artikel Gärtner im Dorfmord, Lieb an der Herb im Weider Spruge, die Berichtestang, war erfreulicherweise Kurs, keine Namen, wurden Janet die Broschen oder Gildas Vergangenheit wurden nicht erwähnt. Inspektor Graf hat noch seinem letzten Gespräch mit Miss Marple zugestimmt, Gilda Palgraves adentet, und der Vergangenheit, vorast vor, der Öffentlichkeit, geheim zuhalten. So ward, sie nicht offiziell, engeklagt aber, sie ward, sich dem Dorf,
Stellen Musen was in Manshore, Hinsicht ein Hütter, Strafe bedutiti. Florence Crampton war noch Haus Zurückdekort, noch Percy's Todd war das Anwesen, Wohlständig, an sie obergegangen, der Anwalt hat, bestieg das letz gültig Testament trotz, aller Entwurf an Diskussionen, weiterhin zu Ehrengunsten ausfiel, Sittem hat, sie kom noch gesprochen, außer in Berkel, Dienstags heimlich, samti, ein Zuledan was a stets einem, Miss Marple, die Gerard, den letzten, Dornigen, Sivek Beschnitt, heilt, in als das Torquetchend Ofching, is war der Jung, Billy aus der Bäckerei, die arme Wollerbrief. Morgen, Miss Marple, eins von Miss Crampton, dat ein Paket, Donka, Billy, sage die sie lakild, nahm das Bundle entgegen, sag deine Mutter das der, Flominkend dies watch kastlich war. Billy grinst die sauce devon. War aber, shan halb die strage, hinanter bever sie das Compliment, erwidern, kant. Sie kurzu, ihrem Stol, Zurich, legt das Packet auf ihren Schoß an de Finit zurst Florence's Brief. Die Schrift war ruhig und sorglutig, aber nicht so steif, wie sie is von Florence's froherer Korrespondenz juent war. Liebe Miss Marple, ich wollt Ihnen schreiben, Ihnen zu danken, nicht nur für ihr Hilf, meinen Nomen reinzuwaschen, sondern auch dafür, dass Sie mich, sanfed und bestimmt, daran erinnert, haben, das Wort, nicht schweigen, bedeutet, ich sei jetzt, wie oft, ich sogelissen, hab I das, stolz, Stück erst das Haus gehört wieder mir. Das, fühlt sich schwerer, an als ich dacht, Julians Portrait, wurde wieder, aufgehängt, unter Ostgarten beginnt, wieder Zublan, Rabatz Verret Word, länger Brotchen, in Verstehen, aber den Wort haben mir, geholfen in nicht nur, als persönliches Unrecht zu sehen, sondern als Herb anderer Verazungen Lavinias, Gildas an de Soger Seins Eigonen, ich habe Gilda, nächst, watch zum Mittagessen, eingeladen, ich erwart keine Verschnung, aber wie elect Verstanis, MIT Zuneigung, und die Dankbarkeit, Florence, Miss Marple las den Brief, Zumel faltit in den ordentlich, Zusammen, undesteckten in ihr notes Butch, wo, sie dinge, auf Borti die is, wort wären, sich deren zu erinnern, dann verniet sie das Paket, deren lag, in Seidenpapier gewickelt, ein Broschnicht, ein der beiden, die für so viel Aufregung, gesorgt hatten, sondern, ein Dritt kleiner, schlichter, ein zart, silbern, distel die, Blutenblätter, sorgglutig, eingraviert, in deren mit ein selner Amethyst, sah, darunter lag ein gefeltiter ich habe das, für dich anfertigen, lass uns stand, da ansigniert, als Zeichen meiner Wertschätzung für die Freundlichkeit, dafür, dass du gesehen hast, was andere nicht gesehen haben, dafür, dass du mehr als einen Raffgerät hast, du wirst wissen, von wem das ist und der, wenn nicht ist vielleicht besser so. Miss Marple erzählte in sich hinein, und legte die Brosche neben die Tasse, die sie, sauber gebrockt hat. Sie nahm einen großen Schlag und matcht sich dann wieder, ans Beschneiden, ließ vor, sich hinsammend. Am späten Nachmittag hat sich das Dorf auf den Tag eingestellt, der ihm so Gott gefiel, ereignislos aber ruhig und lebendig. Der Metzgergensch stritt sich mit einem Kundon Oberein, Verwechslung bei Lamkatlatz. Die Postmeisterin schritt mit mehr Enthusiasmus, als Entkanderassen spielten drei Kinder lautstark, Murmel nur und ihr Mutter.
Recept on die Seitenblick austauschen. Später am Abend fand im Geminderhaus ein Ostdienstsing stat am das beverste Hände antifest zu bespreken. Das Thema blumenwitburb.com auf. An diesem ersten Mahlzeit woken drette sich das Gespräch nicht am Florenz, die Cramptons oder den Mord, sondern Chrysanthemen gegen Dahlien. Miss Hartnell war natürlich ein klarer Förderin der Dahlien. Sculpture betonte sie. Man muss allerdings aufpassen, dass sie nicht in der Bertolung nachlassen. Selbst dies Bemerkung verlief ohne Spannung. Miss Marple sah ruhig hinten und hört MIT einem milden, lächelnden zu. Ihr Strickzeug in der Hand. Is waschen zu, sehen, wie das normal, lebend wieder, einkart, das auf und ab, kleiner, Sorgen, der Rhythmus eines Dorfs, das sich nicht durch Großtaten, sondern durch Gunheit und Gemeinschaft erholt, als die Besprechung zu Endging, entschuldigt sie sich an der Trat in die Dämmerung hinaus, der Himmel war in sanfet Lavendel und Korallenten getaucht. Die Ränder der Wolken hatten durch den Sonnenuntergang einen goldenen Schimmer bekommen. Sie ging etwas langsamer, als sonst, nicht aus Müdigkeit, sondern aus Nachdenken. Dieses Mysterium war anders. Es hat nicht mit extravaganten Hinweisen oder dramatischen Gesten noch Aufmerksamkeit geschrien. Es hat geflüstert durch Schweigen, durch Blick, durch das, was die Lut verschwiegen. Und wie immer, war es die menschliche Natur, die Wahrheit ans Licht bracht, Eitelkeit, Groll, Sehnsucht, Trauer, und Demut, sich dem zu stellen was vergraben war. Zurück in ihrem Cottage legte sie die silbern Distelbrush in ihr klein und Denkenschachtel, neben ein gepressts Wäldchen und ein Band von einem Mebaumtens vor langer Zeit, jeder Gegenstand ershalt ein Geschicht. Keine davon must laut ersgold werden. Sie schloss den Deckel, drogen raschelt, der Wind in der Gartenheck. Drinnen schlug die, or nun, die Miss Marple, endlich zufrieden, matcht die Lamp aus. Im Dorf herrscht wieder Frieden. Doch, wenn Gemmels wieder Jörgar auf dem Boden von St. Aldehelm aufkommt, selbst bei der leichtesten Preis, wird Gemmend zu sehen, Gemmend der Verstand, das unter den ruhigsten Blumenbeeten oft Geheimnis Urson, und dass es mit genugen Sorgevoll und der Klarheit selbst die tätlichsten Dingens liegt gebraucht worden, kann